Ole ala talua le nei ala ufale televisi Kvzktv, Pango America Samoa. This is Kvzktv Channel 2, Pango American Samoa. O te whaatalo whātu e tātou tala o te oto mai lau KVCK mo le nei a whiawhi. E mo mua ato le aso le na mawai mo le teimi mo mua le whailoa inga le malo Amerika Samoa whaapea mo le whainga malo tonga. O no le tūlanga whainga tālo i eile lalulangi o le tāpuni a peo whainga malanga o no le whaama e Kvzktv. Ai mai se le motu si ai o so o inga le malo tonga i na ua mai a le tsunami ma le maunga mo o le mafuanga lea na le whaatanu ina le nei whailoa inga masani ai na whaatanu ina lava i lunga upenga te whailangi. O le afionga lutena kovana ia talawenga e le asalo wa ale ale. Na whai masui o kovana sili a le manu pale poi si ale ngā maunga ai maise le whai ngā malo i lona tāwhitolu. E sauno ai e momoni alo ia le Swani Amerika Samoa i uso tua o i tonga. O na ole pangati ai le maunga mu lena mafuai le ngāru lolo. Lena whaaleanga inai le tele o vaenga o le atunuu. Mai o mai le teminei o lo whai a pēr ngā ruenga mo le tui whaalelei o vaenga sa whaaleanga ina. I le tari atu Amerika Samoa mo le whiu Swani i o tātou uso tua oi. Sa whai eise su e ngā tupe rungo le KVCK. Lena mawhai o nao inai le au whainga i 5 afe tā la Amerika. I le tau nei le saunoanga le lutena kovana. Na ia tā uai e se 4 containers o taunu nei tonga. E tumu umo i pusa tuna, o lava, o pusa vai, o mea aitu apa, ma whape mea aitu pusa. Nāra lofa mai e ka le sia, company, pisnisi, ai maiso le atunu ulau tele. Ina saunoanga le whionga le lutena kovana le tau nei, na ia tā uai foi e 5 isi containers o fuafua mo tonga, i se teimio le tōma mao, ma vaenga so swani whaongaine a inga whaamamai whale, ai maise foi le nei vai tau o Kvzktv. Ina na saunoanga na saunoai talawenga, ina so tanga vala lata o malo e lua, ai maise na whio so swani Amerika Samoa ia tonga, ina teimio le tūlai mai eile nei whaanavlave matu ia. Ta ue talawenga, na i foi na vai tau na whianga e Amerika Samoa ma pōpua ngā o no whaalala natura, e na whasoswani mai lava foi nei uso tua oi. Na sauno foi talawenga, o le langona whaatasi uma e tātou tangata le mawhatia, o na o le whaalala mai e tā ue foi na whasoswani o tangata tonga, wa lewa na umau i Amerika Samoa, i le ati nae o le tātou o tunuu. I le tari whaitau o le pale meo tonga i a sio si sivaleni, na sauno ai e whaafetai le nei mano vatele, ai meisa le mawalunga le whasoswani alo tātou mano, e ui o le ofenga i fo i tātou malu i tau o le Kvzktv. Ina na saunoanga, o taimi whaingatawha a penei, e loa ai le mawhana lo mawhatanga whaaleu so moto le Pasifika, ma le mea pito silo na tau o le alofa, mo le ale ngalo le nei mea alofa Amerika Samoa, i le malo matangata o tonga. I le sauninga le tau nei ina awai e fo i le sui pale mia o tonga, whape malana minister le vai fafo, e tadia le nei mea alofa mawalunga ma le malo matangata o Amerika Samoa. Ua whamonia mai na mo ngasi o le LBJ, o le pōle asto na ina te nei na umai le soifua o se tinai ono sifuru whātau sanga le matua o lona soifua. Le na tau fia de mo ngasi ono ngasi lona whatu e a fia fo i au ngol COVID-19. I se whamitalanga mai de mo ngasi i le tai au nei. Lo ta uai, o le neiti nā na tau fia de mo ngasi mai le aso lua sifuru lua mati, o na ngasi tu mau, e ina ua mauane, o ia ua a fia i au ngol COVID-19. O le mafuanga lea na tau fia ai o ia i le vaenga tau fia i ngasi o le Kvzktv. Le neiti nā ua mai a umatui e lua e le whai atui o le pusta. Ta ua foi i le whaalinga mai le mauta ngasi. O le neiti nā e mau foi i ngasi e pei o le toto maulunga, o le suka, whapopo ai ma a fianga o le COVID-19. O le mafuanga lea o le umai o lona soifua. O le mariwa i o le neitina wa atoa i le toa valu tangata o le atunu ua mali liu i ngasi tunga e ua afia fo i au ngā le COVID-19. O le foi ua whaamaunia mai e mō ngasi i tutongo le fast food valu i tula. O iei fo inisi ua tau fia i le vaenga tau fia i tangata o le COVID-19. Le e iei tina malana whanau la iti malona uso. O le ainga wa afia i au ngā le COVID-19 e le tingaina.
E o mai le tae nei ua whaafe fitu se lau ma le tolu leo whai o tangato le atunu u wha mawina wa afia iau ngal COVID-19. E se reporti ma le tamaitai fo mai a Elizabeth Lauvao e whaapea mai su enga sa whaia le mao tangasi le au BJ e se lau lima se fulu tolu e lua se fulu ono i la tau na wha mawina i le aso na nafi wa afia i sia mo le COVID-19. Mai lea numera e whaafe fitu se lau ma le tolu leo whai a e afe lima se lau valutasi la tau wa wha mawina ua toe malo losi. Mai le tolu se lau valuiva o tui sa whaia i tatu drive-thru i le aso toa nai e tolu se lau su mo le ono tui o le pusta. E o mai le tai au nei, ua valus futolu te si ma le 5% o tangato le atunu ua mai atu i e lua o le COVID, e valus fu ma le valu te si ma le 10% ua mai a le tui e tasi. I ngā ruenga whaiwhai pēr komiti o COVID le atunu o le aso na nafi lena whaatanu inai a sisinga le nutena kovana ma le komiti o COVID e asi ai vaenga umal mautanga sangase le fuafua e tu inai ni si o moenga wha leo leo ina nei te ua mo o mia pe a whai e ono o le mawalunga o le tangata a fia o le atunu o le COVID. Na whaalia le li whamai a kapusi landu o le teimi nei ua 5 isi moenga whaaleo leo patino lava mo ngase o COVID e se mai le moenga masani lava ia mo isi ngase lau tele le mauta ngase wa se singa le aso na nafi na whaatasi toi foi masui o le tātou whima leo lo whaatasi mai le atunu o. O lea sona nafi le fo ina whelo ai le pule ngal mauta ngase mali mata mai tai fo mai o tausi mai whapei ma la tol a ngā rua le mauta ngase mai Amerika mo le isi se fulu tolu vaiaso o le vaenga le nei se fulu whana tanu mai le whai ungo le vaiaso o le afso soani mo taimi le tu mau i ngā ruenga o le awhaia le mauta ngase i le tali atu le COVID-19 mariva. O le autu o le prokalame ua ta ue matu o le relief, temporary relief o na winga se prokalame sui tau au ai. O tātou fō mai, teine tausi mai, mai umata ngā lua i le COVID-19 suruiwa. Talu mai o na o mai le tātou atunu. Ia usi le fia fo i le mamalu la tunu. Ua loa fo ina puna nauia ta mai tai fō mai, tausi mai, ma fō mai fo. Mai lātou uma sai tono nei prokalame. Ia ua tau ngase fo le toktua. O nā ele se manatu fo i le i tutonu o le laumua nei. Sa iri se fofo vo i le fesosoani sui tau au. O le anganga tonu ma le anganga maulunga na no prokalame. O le o mai fo i lao ali i fo mai fafo ma teili fo mai. O le autuana tasi se i moa se maroro sui tau au. Ai te ione se toe whaatoa mai le rato manava. Ia toe mai fo le whaawau la tute. Whaalia moe whaawo le awa iei o nea li ima tamai tae ngā rua le mauta ngase o le amoa i fo le avanoa li ima tamai tae o lo ngā rua le teimi nei e whaasoa iei to mai whape maanga waa mo le whaatino ino ngā ruenga o le vaenga o lo tau fia ai tangata ro COVID o le a ngā rua i lato nei. Ele i o mai le wha mai ua o la lava sa wha le tonu matu whainumera. Ia pa umai lo mal fa mai. Ia wati le na fa le tonto matu taimi ni fa pena. E le o se mela e fa pe foi le se me fo nei me. Ai ua o matu langona le nga seao o le au whainga luenga. A o fa fe nei ma nei fa fitau i COVID. Ia na ele se manatu. Tau nei se sosuani po se kala, po se prokalana. E lango su e le tulanga. O se marienga le vaa o le mauta ngase e ale se saidi ngā lima sa whaia maravanga o ta ua le New West leo le ama waile nei sosoa ni tōs furono o lima tamaita i tau simai whape mafo mai e ile anga vaa ngā le rui ai le mauta ngase e le ilo le teimineni a whai o le tino i tupe na tutongi le mauta ngase le nei marienga e na ta ua e moe wha uo o la atu le wha aola lea se leni o tutongi e le mauta ngase e le vaenga o le whima. O se vainga le masani ai le fionga i le kovana sili le manu pale poisi le ngā maunga i le taimi au tamu whai atua i le vaa tau souta mo au nuu i le tai au nei mo le au inato ta avale o si maa mo le whaale ina o le talingalu o au nuu whapea i matangi vai la popoa e pei o na whai tete i lunga o le vaa tau souta.
Pei ona sila mai, o le afionga i le kovanasili sa ilunga o le jet ski, le nei e mai tau le lei le uta sa wha moe mo au nuu. E silia ma le lua i tula o tau wha ofi le vaa la uta i le wafu au nuu, ma o le lau e seina o lea o le uta. O le taimi lava lea o lo tau wha ofi ai le vaa la uta i le wafu au nuu. Sa le malolo le afionga i le kovanasili i le mata i tuina lea o le nei vaa la uta, i ne i tupu se pefea i le uta, sa awina atu i le tau nei ono le tūlanga i le malo si o ngalu. O leo wa whailo mai se pepo wha mtalanga mai official kovanasili le tuina atu o se tausanga i le company wa lelo le Hawaii in Air. Mo whainga malanga mai Honolulu o fufua e afu atu ia au kuso i le aso wha ma le aso se fuluvalu wha pea i ma se tema mua aso se fululima ma le aso lua se fuluiva. Mo le masina o ke topa i le aso se fulu tolu, aso lua se fulu, aso lua se fulu fitu, o Novema, aso tolu, aso se fulu fitu, ma le aso lua se fulu wha. Ma o te sema le aso mua, aso valu, aso se fulu lima, aso lua se fulu lua, ma le aso lua se fulu iwa. O le taimi o le tusi na talusanga ai le kovanasili, mo le malanga fo opopo i le vai aso nei i le aso tofi, le fo ina talusanga ai marisi malanga. So no le kovanasili. Le mafua anga le vave ave o le tarusanga le malo ina ia mawhai ai o na tāpina pena le company va lele. E meisi o le avano e tu inatu i tangata o le atunuu. E fia malanga i fafu i sa ili ngatunga fiti ngase mawha lave lave. Na whawhitai e le kovanasili le company va lele o no le fisoswani mai pea i fuafuanga le malo. E meisi o le komiti o le koviti i le neiva i tau whaingata a o whiangai ai Amerika Samoa malu i tau o le koviti se fuluiva. Usi mai alo mai moi tala o le Pasifika i mua atu ia pia. I le aso tolu o mati lua whelua se fululua. Wha maunia mai ai e le matanga luenga o le soifua maloloina. Le awhia ai o i la tau fou e se lau ono se fulu male wha mai le mamaru lau tele o le atunuu i te tonu le lua se fulu whai tu la talu ai. Ma ua si te ai nei i le lua hafe wha se lau wha se fulu tolu la tau wa awhia talu o na sao i tua le wha mai o le koviti talu mai le aso se fulu fitu o mati lua whelua se fululua. Ua wha mawina mai foi e afe lima se lau se fulu male wha o lo wa awhia pea i le siama i te taiminei ma e to aiva se lau lua se fulu fitu i la tau sa afia mua ua wha maunia mai ua toe wha foisia le malosi ma ua toe maloloina. Ua wha mawina i le matanga luenga o le soifua maloloina. E lua sifuru toru wafe wha se lau sifuru iwa i so enga o le koviti ua whaia mo le mamalu o le atunuu talu una pepesi i tua le wha mai. E to se furu ma le lua i la tau wa afia i le wha mai o loo i no fuanga wha no fo i sea i le whale mai o mo to tua mo le taiminei. Ua wha maunia mai fo i to tasi ua wha upopo o na o le koviti se furu iwa i to tonu le lua sifuru wha i tu la ma usi iti ai le whai numera o i la tau wa maliliu o na o le koviti se furu iwa i le to alua. Ua wha mawina foi o i la tau e toa wha ua afia i koviti mai le pasese le vaalele New Zealand iwa o na taunu mai le aso lua sifuru iwa o mati lua whelua se fululua ma ua si itia i le lima sifuru maleono le au wha inga i la tau ua afia ina ua tatala tua o i wha avao malo. Tala le tau mo Amerika Samoa. Le so e awoa e to olu timunga e papana i whai titili e vela e valuono sa vili mai mātu sifulu lima mai la litu la. Pona nei e mātele i nā awoa e to olu timunga malu e fituiva sa vili mai sa sae sifulu mai la litu la. A so lua e o i le pole a so tofi e mātele i nā awoa e to api solo timu e vela e valu malu e fituvalu sa vili mai sa sae sifulu lima mai la litu la. A so wharaile o i le aso sae mātele i nā awoa e ta api solo timu e vela e valu malu e fituvalu sa vili mai sa sae sifulu mai la litu la. Ma tala na le tau Amerika Samoa te mo sisi au na whaupoponga i le aso atai au soifuia. A whai wa whamaunia wea a whia i le koviti se fumaliwa. Wa te tau nei loa o na whanufo e sea oe i se vaenga le whale. E wā mamau mai lau a inga. A whai e ini potu le whale. Whaonga se potu e tele whamalama. Pea tala whiangai foi, whaonga se whaleui e se mai whaleui e whaonga le a inga atoa. Whaatala noa se tasi whafua atua le li o lo a inga. Ina ia whaawhaigo whia ai o na maua mai ni vaenga tā ua e mana o mia i aso uma. Ia whailo o fifofonga i taimi uma. Tau mamauma i la taua a fia, ma tau sile wā mamau whaatulanga ina. Fufulu mama lima a ole i tango fia mata, isu, malingutu. Fufulu mama lima i se fasi moli ma se vai mama, pe whaonga fo i se whangu waila au. Fufulu ma wha mama vaenga le whale ma sio manga o tango fia i taimi uma. Manatua, a whai a whaano fo e sea oi, e tā ua le mata i tūpea i aunga o le wha mai.
Whaonga a walo fesota inga whapea le interneti e fesota ia tuai ia inga moho. Bili le lua tasi iwa malongo le soifo malaloina i le tūlanga o iailonga singase malawa afianga. This is the following schedule for distribution of food stamp benefits for April 2022 at the ASNAB office in Utulei. April 1st from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with LA to LEM. April 1st from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with LEN to LU. April 4th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with letter M. April 4th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with letter N. April 5th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with O, B, Q, and R. April 5th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with letter S. April 6th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with TA to TE. April 6th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with TI to TY. April 7th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with letter U. April 7th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with the V, W, X, Y, and Z. April 8th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with letter A. April 6th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with B, C, D, and E. April 11th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with FA to FE. April 11th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with FI to FU. April 12th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with G, H, J, and K. April 12th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with letter I. ASNAB food coupons will be delivered at homes of participants who are 65 years of age and older, and participants with high-risk underlying medical conditions who do not have authorized representatives. Please call 633-7720 to confirm home delivery of your benefits. All other participants are advised to pick up their food coupons at the office on their assigned day. As a reminder, the ASNAB will strictly enforce the following precautionary measures to prevent the spread of the coronavirus. Only individuals with ASNAB ID cards will be allowed and served at the ASNAB building. Individuals without ASNAB ID cards will be turned away. A maximum of 10 people will be allowed to enter the ASNAB building at a time. For health and safety reasons, no children will be allowed at the ASNAB office and premises when picking up benefits. Social distancing, including separating individuals by 6 feet apart, will be strongly enforced. Chairs are set up to 6 feet apart under tents in front of the ASNAB building. Individuals showing flu-like symptoms, fever, coughing, sneezing, will be turned away and will not be served. They will be required to call the ASNAB office a day in advance to assign an authorized representative to retrieve their benefits. We will only serve participants with an active certification period. Participants who are due to recertification are advised to call 633-7720 to schedule an appointment. Please feel free to contact our office at 633-7720 for more information. Faftai. Talofa, you're watching this quick update from KVCK News. After nearly 2 months of waiting until communication is fully restored in the Kingdom of Tonga due to the volcanic eruption and the subsequent tsunami, the government of American Samoa and its Tongan counterparts finally made the connection today to officially hand over to the government and the people of Tonga a total of $550,000 collected from the Tonga Humanitarian Relief Telethon held in February. At the virtual ceremony this morning, Lieutenant Governor Talawenga Eleasalo Va'alele'ale acknowledged the resilience of the Tongan people in the face of adversity and expressed his hope that the donation would help the Tongan government deliver the necessary humanitarian support and services to its people. We consider them to be part of our Samoan community, and with the leadership of Reverend Paya and the various church leaders here in American Samoa, we do this because we know it is the right thing to help our brothers, because when we needed the help, Tonga came to our rescue. So, Honorable Prime Minister, we wanted to have a short
visit with you to extend to you this gift from American Samoa. It comes with all of our love and alofa, and we hope that with this gift, it'll be help assist the government to make things a little better for our people in Tonga. The assistance to the Tongan people is timely and essential as it coincides with the priority needs of the Tongan government. Apart from the $550,000 donation, Lieutenant Governor Talawenga also told Prime Minister Siosi that 18 containers have arrived in Tonga, filled with canned foods, clothing, water and other supplies for the people of Tonga. 5 containers are on their way to Tonga this week, containing cleaning items. In receiving the donation, Prime Minister Siosi Valeni conveyed the appreciation and gratitude of the Tongan government for the generous support rendered by the government and the people of American Samoa to the Kingdom of Tonga and her people. Your contribution and your donation, the supplies, the waters and what have you that you mentioned, actually helped us through our most immediate needs, the initial stages of our recovery. And the people of Tonga is very much appreciative of your assistance. With your kind donations of the $550,000, that will go a long way in actually helping our recovery plan, moving away from our most immediate needs to start working out means and measures that we could put in place to help Tonga into the path of recovery. That is something that we are very appreciative about. And we have a saying in Tonga, Lieutenant Governor, that I'm sure the Reverend will probably explain to you in more details. But it goes like, loosely translated, Lieutenant Governor, it's the only thing that we can give is thanking. The donated items were sourced from businesses, schools and government agencies and employees of the American Samoa government. Starcast also donated more than 1,000 cases of tuna. In February this year, at the conclusion of the Tongan humanitarian relief efforts, Governor Lemanu said, "We cannot place a monetary value on the life or ask anyone to give more than you can, but this amount that we have been able to raise is a testament to our Samoa and our Lotunu'u. Our will to give to our neighboring islands during this catastrophic event is the true fabric that brings our society together," said Lemanu. He said, "Although this is a humble donation, we hope that our efforts will help Tonga rebuild and assist the families in need." A 64-year-old woman with severe comorbidities has died at LBJ Hospital. She also tested positive for COVID-19. The LBJ Hospital confirmed the 64-year-old woman was admitted on March 22 due to a heart attack, and she also has symptoms of cough, shortness of breath, and fever, and was tested positive for COVID-19. She died on Saturday with primary causes of death were heart failure, heart attack, pneumonia, and with other contributing factors such as diabetes and COVID-19. She was fully vaccinated but not boosted. The number of fatalities since the outbreak now stands at 8. A total of 153 individuals were tested at the LBJ Hospital yesterday, Sunday, and 26 tested positive. The latest report from the Department of Health says, as of 8 this morning, the total number of cumulative cases for the territory is 4,703. From that number, a total of 1,581 have recorded since the outbreak, or 3,116 active cases. From Tafuna Airport, 316 received the booster shot. As of today, 83.4% of the total population are fully vaccinated and 88.1% at least one dose.
Planning for community spread of COVID-19 is critical for maintaining healthcare services during the ongoing COVID-19 pandemic. And that is exactly what the Task Force Committee and its partners were doing yesterday, working closely with the LBJ Hospital and Department of Health to make sure there are enough beds in case of a surge of COVID-19 patients. Seen here with LBJ staff, DOH and Medicaid and FEMA, Dr. Akapusi Landua said it's critical our hospital is fully prepared for the possible arrival of patients with COVID-19. All hospitals should ensure their staff is trained, equipped and capable of practices needed to prevent the spread of respiratory diseases, including COVID-19 within the facility, and promptly identify and isolate patients with possible COVID-19 and inform the correct facility, staff and public health authorities. A short reception ceremony to welcome 14 nurses, physicians, clinical technicians and healthcare workers who will be working side by side with staff of LBJ Hospital. The group of 14 that arrived on the weekend will work mainly in the COVID ward to provide immediate respite to and will integrate with local staff in support of LBJ's COVID-19 mission, as well as assortment of undertakings throughout this challenging period. We have our staff that have been working long hours during this COVID surge that we have, and they need assistance and they need help during this time so that they can help out with our care for our COVID patients. A press release from the hospital says the LBJ Hospital has had a long and arduous history with staffing shortage, particularly US licensed nurses, physicians, clinical technologists and other healthcare providers. With the onset of the COVID-19 pandemic and with its subsequent resurgence, these conditions have exacerbated staff insufficiency from critical to dire, particularly when the state of emergency was declared. They are going to work side by side with our local staff. It's just that instead of having three local staff working in the unit, they will be having maybe two of this group and one of our local staff. An agreement executed between LBJ's acting CEO, Moefa'awo Bill Emsley, via the American Samoa Medical Center Authority Board and New West will undoubtedly bring about immediate relief to LBJ's enduring staff dilemma and hopefully lessen the stress factor that had been associated with the hard-working and dedicated medical staff, nurses, technicians and healthcare workers. The New West healthcare groups will be mobilized in and among LBJ's rank and file and will remain at their various stations for approximately 13 weeks. The second group of 14 arrives this Thursday. It is not often that we see our very own governor in shorts on a jet ski. Despite the job waters this morning, the governor was a man on a mission this morning, and that mission was to make sure these much-needed shipments of supplies for the construction of the Aunu'u seawall. Also on the barge were vehicles belonging to DOE and water tanks. It took close to 2 hours to maneuver this barge to make sure it anchored safely and for the crew to unload its cargo safely under the watchful eye of the Governor Lemanu. When Governor Lemanu asked for an additional flight from Honolulu this week, he also requested scheduling flights through the end of 2022. In a letter sent to the President and CEO of Hawaiian, Peter Ingram, Governor Lemanu submitted this proposal well in advance to allow Hawaiian Airlines ample time with planning future operations. The flight schedule is as follows, and in addition to the flights that are scheduled from present day through July, third quarter bi-weekly flights, August 4 and 18, September 1st, 15 and 29, fourth quarter weekly flights, October 13, 20 and 27, and November 3rd, 10, 17 and 24, and December 1st, 8, 15, 22, and 29. Governor Lemanu commended Mr. Ingram and the entire Hawaiian Airlines family for not only their swift response, but for all their willingness to help and support American Samoa during these unprecedented times. He said, Lieutenant Governor Talawenga and I continue to prioritize the health and welfare of our people above all the other considerations. This effort will provide air transportation for our residents to seek the need medical attention aboard and allow for residents to return home.
The public is respectfully advised that as of today, Sunday 3rd April 2022, Samoa Ministry of Health confirmed 164 new community cases recorded in the last 24 hours. This brings the total number of community cases detected since the 17th of March 2022 to 2,443. Of this total, 1,514 are active cases, while 927 people are confirmed to have fully recovered. A total number of 23,419 COVID tests have been administered by the Ministry of Health. 12 people are currently being isolated at Mototua National Hospital. The Ministry of Health confirmed one new COVID-19 related death in the last 24 hours and brings the cumulative total number of deaths of COVID-19 to 2. Today's report also includes 4 additional historical cases from the repatriation flight New Zealand 990 from Auckland. New Zealand arrived on March 29, 2022 and brings the total number of cases at the border since November 2020 to 56. These cases are not considered active and therefore not included in the active cases total number. American Samoa, here's your weather. Today, mostly cloudy, numerous showers, isolated thunderstorm, highs around 86, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Tonight, mostly cloudy, numerous showers, lows around 79, east winds 10 to 20 miles per hour. Tuesday through Thursday night, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 15 to 20 miles per hour. Looking at Friday through Sunday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 20 miles per hour. And that's your weather.